Good morning again, Narayanan. So, question paper analysis study we have stopped with 25 questions in Maharashtra set. So, the 26th question, 26th question பார்ப்போம். Arrange the following terms in meaningful logical order indicating the correct order. Poverty, population, death, unemployment, disease. ஸோ ஆர்டரை பார்க்கும்போதே தெரியுது கடைசிங்கிறது டெத்து தான். ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எல்லா ஆப்ஷன்லேயும் கடைசியில் டெத்து தான் இருக்குது. ஸோ கடைசி தெரிலனா முதல்ல போயிடுங்க. ஸோ முதல்ல இருக்கிறது பாருங்கள், ஃபஸ்ட்டு 4 இருக்குது. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் முதல்ல வருமான சான்ஸ் கிடையாது. பாப்புலேஷன் வருமானா லெட் மீ திங்க். பாவர்ட்டி முதலில் வருமானா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது. அதே மாதிரி டிசீஸ் முதல்ல வருமானா ஆரம்பமே டிசீஸா, ஸோ அதுவும் வராது. ஸோ லாஜிக்கலாக பார்த்தா பி இஸ் த ஆப்ஷன். ஸோ அப்படியே செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் பாப்புலேஷனுக்கு அப்புறம் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட். அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பாவர்ட்டிக்கு அப்புறம் டிசீஸுக்கு அப்புறம் டெத். ஸோ நம்மளுடைய லைஃப் ஜிகேஎன்எஸ் மீன். ஸோ ஜஸ்ட் அப்படியே லாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கனாலே QO அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ ஓனா ஓக்கு முன்னாடி PQ, ஓக்கு அப்புறம் OPQ, ஓக்கு அப்புறம் PQனா ஜிக்கு அப்புறம். ஸோ இங்கே ஆப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா EFG. ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வரும்னா ஆப்ஷன் AOCO தான் ஆப்ஷன். ஸோ BD கிடையாது. ஸோ இஸ் த ஃபஸ்ட் திங். ஸோ அப்படியே எல்லாத்தையும் பார்க்க வேண்டாம், அப்படியே லாஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ எல்ல வந்து இட் இஸ் கோடட் as G. ஸோ இந்த சைடு ஈயை பார்த்தீங்கன்னா O இருக்குது. ஓ இந்த இடத்துல OPQR எஸ் என் முன்னாடி வரும். ஸோ என்னு பார்த்தீங்கன்னா MN OPQR 4 நம்பர். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக C இஸ் த ஆப்ஷன். இதுவே தப்பாக இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஈக்கு அப்புறம் H வராது. ஐ திங்க் இட் இஸ் ஜின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் ஆப்ஷனில் மாற்ற போகிறாங்களா என்னன்னு தெரில. ஐ திங்க் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக மார்க் கிடச்சிரும் பேசிக்கலாக. ஸோ த நெக்ஸ்ட் கொஷின். By drinking Bonvita with water gives energy. By drinking Complan with water gives energy. By drinking milk with water gives energy. Therefore, by drinking water, one gets energy. This is an example of. ஸோ ஒன்று சொல்லி கடைசியாக இது இருக்கிறதுனால இது வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த டிடக்ஷன்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஏற்கனவே. ஹோப் யூ மஸ்ட் பி தரோ வித் ஆல் இண்டியன் லாஜிக். இது கண்டிப்பாக கம்பேரிசன் கிடையாது, பர்செப்ஷனும் கிடையாது, இன்வேரியபிள் ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது. திஸ் இஸ் நாட் அனுமானம். ஃபயர், மவுண்டன் எல்லாம் கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் ஃபேலசி, இட் இஸ் அன் எரர். தட்ஸ் ஆல். ஸோ 29th question. Which of the following is or is a valid conclusion based on the statement given below? இந்த டயக்ராம் போட்டிங்கனாலே தெரியும். ஸோ ஆல் பேர்ட் ஆர் ஒயிட்னா பேர்டு உள்ளே இருக்கும், ஒயிட் மேலே இருக்கும். ஆல் பேரட் ஆர் பேர்ட்னா பேரட் இன்னும் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். ஸோ ஆல் பேரட், அதுக்கப்புறம் பேர்டு, ஆல் பேரட் ஆர் பேர்டு முதல்ல போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆல் பேர்ட்ஸ் ஆர் ஒயிட், அதுக்கு மேலே ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கணும். ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும், ஆரோ வெளியில் போச்சுன்னா ஆல், ஆரோ உள்ளே வந்ததுன்னா சம். ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்ன அந்த கன்க்ளூஷனை ஜஸ்ட்டு பார்த்தீங்கனாலே தெரியுது. க்ரீனுன்னு வருது இல்லையா. ஸோ பேரட்ஸ் க்ரீனுன்னு வருது. க்ரீனுன்னு வந்தால் கிடையவே கிடையாது. ஸோ அந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. 3 ஆப்ஷன் கிடையாதுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக BCD கிடையாது. ஆட்டோமேட்டிக்காக 1 இஸ் த ஆப்ஷன். நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவே வேண்டாம். ஸோ 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆல் பேரட்ஸ் ஆர் க்ரீனுன்னு இருக்குது. க்ரீன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே இல்லை. ஸோ தட் வில் நாட் கம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ஷன் A இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஸோ நெக்ஸ்ட் 30th question. Which of the following diagrams shows a correct relationship among the 3 terms? Athlete, women, mother. கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ எல்லா மதரும் விமன்
எல்லா விமனும் அத்லெட் அது வராது. ஸோ சி வில் நாட் கம் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஸோ ஒன்று வந்து பெரிய சர்க்கிள், மற்ற ரெண்டும் இன்டர்ரிலேட்டட். எது ரெண்டு இன்டர்ரிலேட்டட்? மதர் விமன் இன்டர்ரிலேட்டடாக, சம் விமன் ஆர் மதர். ஓகே, இப்போ இதில் இருக்கிற எல்லாமே அத்லெட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா டியும் வராது. ஸோ ஏ வந்து கண்டிப்பாக வராது, எல்லாமே சம்முன்னு இருக்குது. ஸோ சம் விமன் ஆர் மதர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் கிடையாது. ஸோ ஆல் மதர்ஸ் ஆர் விமன் ஆக்சுவலாக கரெக்டா இல்லையா? ஆல் மதர்ஸ் ஆர் விமன், எல்லா மதரும் விமன் தான். ஸோ அப்படி பார்த்தா பி ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிள் சின்னதாக இருக்குது. ஆல் விமன்ஸ் ஆர் மதர். விமன் மதரில் சம் ஆர் அத்லெட். ஸோ பி இஸ் த கரெக்ட் ஐக்கன். ஸோ டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன் அதை பார்த்தாலே நிறைய பேர் பயப்படுவாங்க. டோன்ட் பி அஃப்ரைட் ஆஃப் திஸ் டயக்ராம்ஸ் அண்ட் ஆல். டயக்ராம் இஸ் ஜஸ்ட் அன் இண்டிகேஷன். ஸோ இப்படிலாம் இருக்குன்னு தே ஆர் கிவிங். ஸோ வாட் தே ஆர் கிவன், ஜஸ்ட் ஸ்டடி த ஃபாலோயிங் டயக்ராம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் கோ த்ரூ த டயக்ராம். ஸோ டயக்ராமில் it is only a numbers and quantitative aspects. So passed is in a line and failed is in a plain column. So following diagram, certain college showing the number of students passed and failed during the year 2012-15. Okay, done. So முன்னாடிலாம் diagram கீழே 5 கொஷின் இருக்கும், இப்போல்லாம் 2 கொஷின் தான் இருக்குது. So be cautious on all these aspects. So what is the first question? In which year is the percentage of passing students is maximum? Passing students percentage, passing students அப்படின்னா என்னப்பா, டோட்டலில் பாஸ் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும். ஸோ 500ல் 200. எப்போதுமே பர்சன்டேஜ் பார்க்கும்போது டினாமினேட்டர் இஸ் 100%. ஸோ 500 இஸ் 100%. ஸோ 100%ல் பாதி கூட வரல. ஸோ பாதினா 250, அதுவே வரல. ஸோ அது லெஸ் தென் 50%. ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணாது, ஜஸ்ட் ஹாவ் அ மைண்ட் கால்குலேஷன். ஸோ லெஸ் தென் 50% இஸ் 2012. அவன் கேட்டிருக்கிறது 2012, 13, 14 எல்லா இயரும் கேட்டிருக்கான். ஸோ எல்லா இயரும் தான் பார்க்கணும். ஸோ 700, 400 மோர் தேன் 50%. ஸோ மோர் தேன் 50%ங்கிறது மட்டும் ஹாவ் அன் இண்டிகேஷன், ரைட்? ஸோ 800 by 500, இது 50% இஸ் 400. ஜஸ்ட் ஹாவ் அ மைண்ட் கால்குலேஷன் ஆஃப் 10%. 10%, 800 100%னா 10% இஸ் 80. So 400 50%, 80 is 10%. So 480. So அப்போனா 60%க்கும் மேலே have an indication. So 50% less, 50% more, 60% more. லாஸ்ட் பார்த்தாலே தெரியுது. ஸோ 70,000, 1000 is 100%. ஸோ கண்டிப்பாக 50%க்கு மேலே, 50%க்கு மேலே ஒரு 10% is 100. ஸோ 50% is 500. ஸோ அதுக்கப்புறம் 2% இருக்குது. ஸோ 70%. மேக்ஸிமம் இஸ் 70%. ஸோ 2015 இஸ் த ஆன்சர். Sorry, the percentage, next, percentage of passing students examination of all, for all years 2015, 12 to 15 combined together. ஸோ அப்படியே பாஸும் அந்த டோட்டலும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ டோட்டல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 500, 700, 800, 1000, 1800, 2500, 3000 is the denominator. So pass 600, 1100, 1800. So நமக்கு பார்த்தாலே தெரியுது it is 50% more. So denominator 3000 னா 1500 more. So 1500 more 50. So அதுக்கடுத்து 10 ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். 10 is 300. So 1500 plus 300 is 1800. Automatically 60%. So 50 கண்டிப்பாக கிடையாது, 70 கண்டிப்பாக கிடையாது. ஏன் 70 கிடையாதுன்னா, ஸோ 50%, 10% இஸ் 300னா 20% 70% வரும். ஸோ 50%க்கு மேலே. ஸோ 600 போச்சுன்னா 2400 ஆகிடும். தட் வில் நாட் கம். சரி. ஸோ 33rd கொஸ்டின். அரித்மெட்டிக்கல் மீன் ஆஃப் 12 observation is 40. Smallest and largest observations are 20 and 60. Ignore smallest observation. If you ignore the smallest and largest observation, then the arithmetic. லாஜிக்கலாகவே யோசிச்சு பாருங்களேன். ஸோ நான் என்ன சொல்கிறேன், ஒரு 5 நம்பர் நீங்களே எடுத்துங்க. ஸோ 10, 20, 30, 40, 50 என்ன ஆவரேஜ் வரும்? ஸோ 10, 20, 30, 40, 50 இஸ் 150. 150 by 5. 150 by 5 is 30,
ரைட். அவன் என்ன கேட்குறான், ஸ்மாலஸ்ட் லார்ஜஸ்ட் 10 15 எடுத்துருங்க. ஸோ 10 15 எடுத்துட்டா 20 30 40. வாட் இஸ் 20 30 40? 90 by 30. 90 by 3, sorry. 90 by 3 is again 30. So it will not change automatically. நீ எந்த அப்சர்வேஷன் வேணாலும் எடுத்துங்களேன். ஸோ 12 அப்சர்வேஷன்ஸுங்கிறான். ஸோ டிவைடட் பை 12. Arithmetical mean is 40 equal to 40. So 40 into 12 is 480. So total is 480. 480 le edhullam combinations we doesn't know. So 480. So if we remove 20 plus 60, so 20 plus 60 is 80 you remove. So 480 minus 80 is 400. Again remove 2 from that. 400 by 10. It is again 40. So arithmetical mean remains same. It will not change. So simple ana logic actually. It is only logical thing. So again question number 34 and 35 based on the following information. The 80 players and the player கணக்கு இந்த வென் டயக்ராம் வந்தாலே பி காஷியஸ். எப்போதுமே அவன் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் வந்து வராது. செட் அந்த வென் டயக்ராம் போடுவோம், 3 டயக்ராம்ஸ் போடுவோம். ஸோ லாஜிக்கலாக 3 டயக்ராம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னீங்கன்னாக்க, ஸோ இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் இஸ் 3. ஏன்னா ஆல் ப்ளே 3 கேம்ஸ், மொத்தமே 3 தான் போட முடியாது. ஸோ 3 வில் பி இன் த சென்டர் பார்ட். ஸோ ஆல்வேஸ் மைனஸ். எப்படி மைனஸ் பண்ணுங்க, பின்னாடியிலேருந்து மைனஸ் பண்ணுங்கள், போத்துலேருந்து பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் லெஃப்ட் எண்ட் வந்து கிரிக்கெட். ஸோ இந்த சைட் ரைட் எண்ட் வில் பி ஹாக்கி. அந்த டவுன் டயக்ராம் இஸ் ஃபுட்பால். ஸோ 8 ப்ளே போத் கிரிக்கெட் அண்ட் ஹாக்கின்னு வச்சுங்க. ஸோ 8னா 3 போச்சுன்னா 5. ஓகேவா. அதுக்கடுத்தது 10 ப்ளே ஹாக்கி அண்ட் கிரிக்கெட். ஹாக்கி ப்ளே 10 play cricket and football. So C and F in the side. So left and down. So அதில் 3 போச்சுன்னா 7. அதுக்கப்புறம் 7 play hockey and football. So right and down. Hockey and football is 7. 7 சொன்னாலே அந்த 3 center intersection part போச்சுன்னா it is 4. இப்போ go for the top working. 35 play cricket. 35 play cricketனா cricket alone அந்த part intersection part மட்டும் எடுத்திங்கன்னா 5 3 7. 5 3 7 எடுத்திங்கன்னா 10 15. So if you minus 15 is 35 minus 15 is 20. 42 play hockey. So hockey-ஓட part intersection அந்த சர்க்கிளை மட்டும் தனியாக எடுத்துங்க. It is 5 3 4. So 8 plus 4 12. 12னா it is 25 minus 12 is, sorry 25 தானப்பா. 25 play football. இல்லை ஹாக்கி எங்கே இருக்குது, ஹாக்கி 42 35 42, sorry 42 minus 12 is 30. ஸோ அதுக்கடுத்து 25 play football. ஃபுட்பாலோட இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா it is 7 3 4. 7 3 4 is 14. So 14 minus 25 is 11. That's all. இப்போ you choose the answers. How many players playing only one game? ஸோ ஒன் கேம்னா அந்த சர்க்கிள், சிங்கிள் சர்க்கிளில் இருக்கிற அந்த அமௌண்ட்டை மட்டும் எடுத்துங்க, அந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் எடுத்துங்க. சிங்கிள் சர்க்கிளில் கிரிக்கெட் இஸ் 20, ஹாக்கி இஸ் 30, football is 11, 61 is the answer. How many players play exactly 2 games? Exactly 2 games na intersection part mattum eduthunga. It is 5 7 4. 12 plus 4 is 16. That's all. Answer is 16. So very easy. Set language la it is, Venn diagram la it is, and all very easy. Concept is very very important. So next is 36. Which of the following is correct in the full form of ERNET? So all the full forms is very very important. So entertainment will not come automatically. So it is related to educational. So educational reference will not come. So 1 2 kadiyadana automatically 3 4 is the fight. So educational reference will not come. So automatically it is educational research network. Network will come. It will not be a reference, it will be a research. Who helped the late Prime Minister Rajiv Gandhi in revolutionizing Indian telecommunication policy? So we'll have the fight. So நமக்கு இதெல்லாம், so name, these are all very very important. Name, place, year only கரெக்டாக தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் we can escape. இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா these are all the questions where in the top 6% you will go down. So this should be very cautious. இல்லைன்னா other questions you should ensure that you should be correct. So name, place, year and all you should know correctly. Commission, committee name you should know correctly. For this you should do brainstorming session. So திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது இதுதான். So
always do brainstorming work. Don't depend on notes, materials and all. இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். பட் as long as you work on your own handwriting, all the entrance exam will end in disqualification for years. ஸோ ரொம்ப நாள் ஆகும் பாஸ் ஆகிறதுக்கு. ஸோ ensure that you write in your own handwriting. ஸோ கம்ப்யூட்டர் காலங்கிறதுனால you type in the computer. So ensure that you are doing the work, don't depend on others. So others may guide, others may tell, that too correctana path sonna it is okay. So guidance is important for all the entrance exam. So all the materials, notes and all video sessions won't help 100%. So the best thing is doing the brainstorming work on your own. Brainstorming is very important. Sir, is a brainstorming illa appadina enna, what is that? So what are all you know in the particular area, just bring out and put in a place and then segregate. this helps for your net examination. So இந்த கொஷினை பார்த்தா எங்கே இருக்குது, எந்த புக்கில் இருக்குது? ஸோ whether it is in any book, whether it is in any material, whether it is in any video session. So these are all the points you will clear, but they will give certain questions which will be a deciding factor for your qualification, that is top 6%. These are all the questions which come under top 6%. The problem is நமக்கு அந்த ஈஸியான கொஷினுக்கு ஆன்சரை மாற்றி அடிச்சுட்டு வருவாங்க. தட் இஸ் அ ப்ராப்ளம். ஸோ you should be very cautious in choosing the correct option for the easy questions what they are giving. Easy and moderate question. Difficult question will be difficult for all, not only for you, including for me. நானே 14 வாட்டி பாஸ் பண்ணிட்டேன், எனக்குமே கஷ்டமாக தான் இருக்கும். ஸோ difficult will be difficult for all because we are not updating ourselves, including myself. So enniki there is nobody called as a teacher in this world. No one is a professor, no one is a teacher in this world. Take it from me. So it is a post or a designation, it is given for the qualification. As a teacher, you should update yourself in a field on a daily basis, hourly basis, minutely basis, secondly basis. That's all. If you are not updating in your area or in your particular topic chosen, it will be a failure. So in the particular questions, take from me. So in the particular question, India, who helped the late Prime Minister Rajiv Gandhi in revolutioning Indian telecommunication policy? Of course you should know about the telecommunication policy. So namakku guess pannale Raja will come into the picture, because highlighting a Raja dhaan avan jailukku la ponar. Of course Kanimozhi irundha kuda Kanimozhi tickets irukum pola. So that is not the thing. The one who is an NRI, Sam Petodara, NRI who helped Rajiv Gandhi in revolutioning the telecommunication policy Indiaku vandadukana karanam, the man behind the screen is Sam Petodara. So there are so many peoples, kannukku theriyada there are so many peoples. So 1991 la and the LPG kondu vandadu Vajpayee, the government la. So GST முன்னாடி GST implement பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 17 வருஷம் who sowed the seed. There are man behind certain revolutions. So இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணி you should get updated. இதெல்லாம்
where it is there in the syllabus. These are all not in the syllabus, so you should be very cautious. These are all the questions of deciding factor. ஸோ எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா 15 கொஷின் எல்லாருக்குமே தெரியும். டேக் இட் ஃப்ரம் மீ. சாதாரணமாக எம்காம் கூட படிச்சிருக்க வேண்டாம், பிகாம் முடிச்சிருந்தா கூட 15 கொஷின்ஸ் தே வில் நோ. டேக் இட் ஃப்ரம் மீ. எல்லாருமே 30 மார்க் எடுப்பாங்க. யார் 70 மார்க் எடுக்கிறாங்கிறது தான் டிசைடிங் ஃபேக்டர். ஸோ எவ்ரிபடி கேன் டேக் 30 மார்க்ஸ். ஹூ இஸ் டேக்கிங் 70 மார்க்ஸ்? that is the fact. ஸோ 15-20 கொஷின் எல்லாருக்குமே whoever it is direct question, you can directly answer. So what decides 15 questions? 20க்கு அப்புறம் அந்த 15 questions, 35 questions we should tick. What is the problem here is another 35 questions nobody can tick na, that is where the difficult level starts. Of course for the set exam it will not be there so much, but net and all it will be very difficult. Take it from me, because daily question papers or questions are uploaded in the cloud, daily basis. So namakku you should be aware in all the field. At least you should know the easy level questions. Analytically we should choose from the options. Now it is combination of options, it is not options choosing, it is combinations of options choosing. So we should be very cautious in the examination, right? So it is Sampedora. So 38 question, which among the following is basically instant messenger? On seeing this we should know directly, we should know what is the answer. WhatsApp, because others are SNW, social networking website. Of course he starts with that. So higher level what they will ask. Facebook, when it has established a Facebook எப்போ வந்தது? So we should know all these things. So it is 2004, Instagram is 2010, Twitter is 2006, WhatsApp is 2009. Who has started all these things? Mark Zuckerberg. Instagram is Kevin, Dozy is the Twitter, WhatsApp is the Acton and Com. So இன்னமும் they will ask in which script these have been written. So உங்களை disqualify பண்ணணும்னு சொன்னா yes, so many points. So we should be alert on all the areas. This is called as a brainstorming work. So once we take this is the area where they are asking the question, we should be alert. So what happens na, if you go intrude into the one particular topic, it will intrude ulla poite irukum. So we should stop at one stage. Na, of course you can clear at one stage, and the basic point where they ask in the name, year, founders, platform and all. So in the idea which you can at least clear within 2 or 3 attempts. If this continues now, they will intrude into the topic. So be alert and clear at the earlier stage, right? So Sarathi is a web portal of, so where it is in the syllabus, in which part of the syllabus this type of questions it will reflect, comes from people and environment. We cannot know, or it can be ICT, we cannot know where from they are taking the question. So we should know at least the basic word Sarathi. Sarathi means some driver, Sarath. So on the you take it from Mahabharata, Sarathi, something related to road transport. So apdidan we should guess and answer, or you should know what are all the web portals related to all the ministries. The ministries are around 60 to 80 ministries are there in the central government. We should go through all the ministries. It is very difficult. So it is related to road transport and highways.
BIOD is a content of digital initiatives in higher education in India. Of course, you will be knowing in this online education system, BIOD. So what is this BIOD? So it is not related to youthful. Thus fight is between B and C. Buy your own device or bring your own device. It is not buying, it is bringing your own device. So 41st question, presence of E. coli in the water is an indicator of dash contamination. E. coli is a bacteria, as you know. So E is called as Sachithria, Shakshaya, that full form of E, Shakshaya. This they may ask. Coli is something related to bacteria found in the environment. If it is found in environment or food or intestine, whatever it is. So it is not related to pesticides or herbicides. It is not related to oil. So environment is something related to sewage. Right. So next question is, during the daytime, noise pollution residential area should not exceed. So they are asking in a residential area should not exceed. That we should be minimum. It should not be maximum. Right. So 80 will not come, 75 will not come. The fight is between 65 and 55. Even from that we can choose. It is 55. So it should be lower. Being it is a pollution, so it should be low. So the next question, to regulate and control the transboundary movement of hazardous waste is also known as basal sites, Ramsar, wetland. Ramsar and wetland is same. Ramsar is also related to wetland conservation. It is an international treaty. Wetland they are given as an English word, wetland conservation. So both will not come. Site is related to ES is related to endangered species. So automatically, what is the answer? Basel Convention. So 44th question, there are a number of acts in India to prevent and control pollution. One of the following act is also known as Umbrella Act. Umbrella means it includes all. So air pollution is a separate act, water pollution is a separate act, liability act is a separate act. What comes in the umbrella? Environmental Protection Act. So these are all the easy questions. We can just like that tick and come. How many goals have been set for sustainable development by UN to achieve social and economic development? SDG is 17. That's all. Don't check for other. Right. 46th question. Which of the following universities was a central center for military education during the Vedic period? No way you can choose. None of the material will tell all these things. There are so many things in the ancient universities. None of the material, none of the video session, none of the books will describe all these things. Only if you do the brainstorming work of 17 ancient universities, you can get the answer for this. So don't depend on notes or material. So it may help for 0 to 5%. So what you are doing will contribute for the net qualification. Of course, it may help. So Center for Military Education is Takshashila. So it is not Nalanda, Gunashila or Kanpur. Right. So 47 question, minimum period for PhD. This comes under the top 6%. This is the deciding factor question. There are so many deciding factor questions. Of course, 30 questions will be a deciding factor question. 20 questions will be clearly easy. 40, everybody is telling that I am clearing net exam paper 1. So what they are clearing with 40 marks. 40 marks will not help. 70 to 75 marks in first paper may help you to clear net examination. That means 35 to 40 questions you should tick correctly for paper 1. This is the deciding factor for your net qualification. But the questions will be framed in such a way, it will be combined in the program in such a way that
70 questions will be in the easy level, 33 questions will be in the moderate and tough level. That's all. The deciding factor is 33 questions, not the 17 questions. 17 questions everybody can answer correctly. Everybody, take it from me. Even your student can answer 17 questions correct. What the saddest part here is, our people, by tension and by not having the perseverance to read the option and the question, may go wrong with the easy questions itself in the examination. So out of the 17 questions, they may go wrong with 5 or 6 questions wrong. So that 17 questions by all the way should be correct. 17 questions you should be correct. 34 marks it should come automatically. So what counts is the 33 questions, that is 66 marks. So 34 per 66 is 40. So out of this, remaining 33 questions you should answer all. So the minimum period for PhD should be 2 years, and there should be a viva examination for PhD degree. This recommendation was given by. Do you have any idea on this question? Is there in any material? Is there in any book? There in any video session? Unless you read the whole commission report, you cannot get this answer. That we can do only by brainstorming work. That you should do as a brainstorming work. The guide or the coacher or the mentor has to say all this thing, that you should go through all the committees and commissions. So this is what the deciding factor for the NET examination. So there are so many committees and commission, you should go through all the committees and commission. It is not an easy task. It is not an easy task. So at least the minimum information should be got from all these committees and commission, at least the important points, by having a mind mapping work. So these techniques, mnemonics, mind mappings, brainstorming, diagrammatic work may help for your examination, because you should read a lot many materials. You should do a lot many brainstorming work. So it is NET exam is a mini PhD. It is not a mini PhD, it is a meta PhD. PhD and all very at a lower level. This is a very meta work. Clearing the first paper by getting more marks in the first paper, and to balance between the second paper and the first paper, and coming at the top 6% is a very hectic task. Take it from me, because each time 1 lakh people are adding up to your NET examination. Now also this examination again they have called for 15-20 days. So many second year students might have applied for the examination. So the strength, the total strength might have been increased for this examination. So this total strength may affect the result. So the person who was told this condition for 2 years and viva's examination is Radhakrishnan Commission. Right. Teacher education is this, you can know automatically. It is not vocational, it is not technical, it is not skill, it is professional. Ours is a professional education. Now, Culture of Education Department of India has been changed to MHRD in the year. It is not MHRD now. In the new education policy 2020, again it has been changed to Ministry of Education, MOE. So Ministry of Education has been changed to MHRD in the year 1985. Of course it is not there, so it is 1986, right? Okay. So which of the following institution is not funding for research activities? So be cautious on all these questions in higher education. So DBT, DST, IEC, SSR, all are funding agency.
NCT is an autonomous institution for teacher education. So National Council for Teacher Education. So it is not a funding of research activity. It is related to teaching activity. That will not come. So that is the answer. So analyzation of the question paper, approach of the question paper, perseverance in reading the questions, perseverance in seeing the options, eliminating the options. These are all the key for getting more marks in the first paper. So always take time to read the question, simultaneously check the option. Sometimes it will click with the options. Max and all, sometimes it may work out with the options. Without working out, it may work with the options. This is not that, this is not that, this is not that. Automatically one is the answer, that's all. So it is not fully based on max. It is a part is the mathematics. So very easy and qualification is also very easy, because by delivering paper 1 and paper 2 you can automatically qualify NET exams. So paper 2 and all, none of the person will tick 100 questions correct. Paper 1 also, it is very difficult, and none of the person will tick 50 questions correct. Take it from me, right? So there are certain questions which will decide your fate. That comes under the difficult level. So set exams, it will be very easy. So by analyzing the 50 questions, of course 6 or 7 questions we might not know, but that one question is what we have yesterday, what we have discussed on the bus stop. So 5 ways of approaching and 10 junction, it is one of the difficult question. This year, nomenclature year, some might not know, military education comes under difficult level question. And what is that, one word, Sarathi is also come under difficult word. That late Prime Minister revolutioning Indian economic policy, Indian telecommunication policy, that and all comes under difficult level. If you see some 10 or 15 questions comes under difficult level. So if you are going to make a wrong decision for easy level questions, then it will be very difficult to get scored in the first paper. So all the best. I will come up with more videos. If you want any videos, give in the comment, any question paper analysis or any topic which is difficult, which you feel difficult for the NET exam, I'll come out with that video by explaining in a easy way. It is only a word play, that's all. So if you are able to guess the word and all, it will be very easy to attend the paper 1. So how to approach the question paper in a calm way, that's all. The only thing is calmness. Be calm in attending the paper 1. Don't be in a hurry in choosing the option. Don't have a preconception in choosing the option. So this will be the answer, not like that. If you are having any choosing between these two, by intellectual choose between the two options. So in that way it might help for your examination. So if you want any particular question paper in 2020 or 2018 and 19 for NTA NET exam, I may come up with a new video. So thank you, all the best for you all. Modipo, we will clear, we will qualify. It is not a challenge, it is a promise. Once you enter, you should not leave. You should see whether it is NTA or you. Always you should win, not the NTA. You should never allow the organization to win, to overpower you. So you should win. So you are the one study, got the enough knowledge. So you should win always. Of course, you may fail 1 or 2 times,
that is not a problem. நான் 19 வாட்டி ஃபெயில். So take me as an example, or follow me, at least you can win continuously. Don't leave this examination. This is nothing. Right? Be confident, be cool, and attend your examination. Give your feedback. How was the question paper? Thank you all. Thank you.